I wish all of you a fruitful day. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ സഖി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പൊതുവിടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചിട്ട് കുറേയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പഠനങ്ങളും അതുമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള അഡ്വക്കസി പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ തനിയെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2008 ശരിക്കും സഖി ഈ തരത്തിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. 2009 മുതൽ UN വിമൻ അവരുമായിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ജാഗോരിയുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി 2 സിറ്റികളിൽ സേഫ് സിറ്റി ഫ്രീ ഓഫ് വയലൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് 2 വർഷം നീളുന്ന ആ പഠനം അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടെ വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോടും തൃശ്ശൂരും ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ 4 സിറ്റികളിൽ അന്ന് പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി. അത് സഖി നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു പഠനമാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വളരെയേറെ മറ്റു സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഒക്കെ തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ പഠനം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവിടങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ല. പല സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പൊതുവിടങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്ന് നമ്മൾ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ എന്നുള്ള തരത്തിൽ പോലീസ്, KSRTC, ടൗൺ പ്ലാനിങ്, അങ്ങനെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് കേരള പോലീസ് ആക്ടിനകത്ത് 119 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെക്ഷൻ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ DGP ആയിരുന്ന ശ്രീ ജേക്കബ് സാറിന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു തുടർ പ്രവർത്തനം എന്ന തരത്തിൽ സേഫ്റ്റിപിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി സിറ്റികൾ 2 സിറ്റികളിലും ഒരു ഓഡിറ്റ്, സേഫ്റ്റി ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് DCP ആയിരുന്ന അജിത ബീഗം ഇത്തരത്തിലൊരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലീസിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു പൊതുവിടത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് പൊതുജനത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ അധികാരികളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 2008 മുതലുള്ള സഖിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. 96 ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് 2018 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സഖി ഈ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഒക്കെ മേഖലകളിൽ സഖി നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ന് കേരളത്തില് ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായിട്ട് ജെൻഡർ ചർച്ച ചെയ്യുകയും സർക്കാർ തന്നെ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ജെൻഡർ പ്ലാന്, ബഡ്ജറ്റ്, ഓഡിറ്റ് ഈ തലത്തിലോട്ട് സർക്കാർ എത്തുന്നതിനും ഒരു നിമിത്തമായി തീർന്നത് സഖിയുടെ പഠനങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ നടത്തുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ്. രണ്ടാമത് സുരക്ഷയാണ്, സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ. ഇത് രണ്ടും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സർക്കാരിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേഷന്റെയും ഒക്കെ സഹകരണത്തോടെ എങ്ങനെ അത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. So as I said, I'm Ayana Datta. I'm the principal investigator on this project and looking at how smart cities are actually translated on ground in specific projects in specific areas and how that impacts on both on women but also on other kinds of citizens, ordinary citizens of the city. This project emerged from a small seed funding project that we had from King's College London, where us and Safetipin, and you'll hear from Safetipin later, we were working looking at how to gender the smart city, how to collect gendered big data, because we have a lot of talk about big data. We were looking at gendered big data in Delhi. And this project sort of came out of discussions and the findings of that other project in Delhi, where we were working in the low-income settlements, in slums,
with the women there to understand how they were using the Safetipin app to navigate the city and to address safety concerns in the city. So this project was funded after that by the British Academy, and it's part of a bigger international ODA, which is the official development assistance given by the British government to different low-income and middle-income countries across the world as part of the development aid, which is now called GCRF, which is Global Challenges Research Fund. It's been modified to address key global challenges in the world, and these are three. One is urbanization, one is migration, and one is urbanization, migration, and the third is climate change. British Academy is a body for sustaining humanities and social sciences research, and it sustains, under this program of the GCRF, it sustains this research on urbanization. And this particular program that we are funded under is called Cities and Infrastructure. And that's why the name, it's called Disconnected Infrastructures. How we approached this project was to think about what does infrastructure mean in the lives of women, and what if the different types of infrastructure are disconnected from each other? How does that relate to the everyday violence in women's lives, both in public places, but also bigger forms of violence, which is symbolic or structural violence. We have a split team, obviously, because we're working internationally. We have a UK team and an India team who work very closely. So I'm part of the UK team. I'm Ayanadatta. We have also Dawn Slater, Dr. Dawn Slater and Dr. Joanne N. Pissel, who's sitting here. Dawn is from LSE, and Joe is from King's, the same university as myself. We have Nabila, who is who's our postdoctoral research assistant. She's also employed with King's. So we are the UK team, and then of course we have the India team, which is the part of our larger collaboration with our non-academic societal partners. We have Rakhi, who is leading our India team here. She is a co-investigator, and she's from Ford School of Management. We have Riti Mandal here today, who is from who's representing Safetipin. Rejita, of course, everyone knows Rejita and her team here in Sakhi. And we have Susan, who's been doing stellar work with Nabila here in terms of talking to the women and doing the data collection. She's our research assistant. Again, we conceptualize this project as violence against women is an issue of not having the right to infrastructure. And we're looking at three aspects of infrastructure: the physical infrastructure, social infrastructure, and of course now with the push towards smart cities, Trivandrum is claiming to transform in the next few years into a smart city. We also need to think very strongly about digital infrastructure, because digital infrastructure is changing our lives in very different ways. We start at a very personal scale. We're talking in depth, face-to-face, long conversations with women in low-income settlements. So we've done a set of semi-structured interviews with women, and this is the personal scale in which we really want to understand the everyday, fine-grained nature of what does it really mean to live in these places, what does it mean to live in a city like Trivandrum, and what does it mean to be mobile, what does it mean to access different public spaces for day-to-day necessities. On the top right-hand corner, you have the other scale, which is the neighborhood scale. And at this scale, we've been investigating, we've been walking with the women, we've been doing walkabouts, and they've been showing us places where they feel safe or unsafe. And what do these places therefore do to them in terms of everyday access to basic amenities, everyday access to mobility, and then of course their well-being and their empowerment and their ability to work as equal citizens in the city. With this, we've also been doing some mental mapping where women draw sketches of their routes through the city, and Nabila later on will show you some of the findings from there. Then on the bottom left-hand corner, we move up one scale to the city scale. And there's the city scale where we have a strong partnership with Safetipin, who's been doing safety audits. And they do a really interesting method in which they mount a camera on a cab, and the camera takes pictures of all the streets in the city. So through that, we have a huge amount of pictures, so which we're calling visual big data. So that's pictures, huge, thousands of pictures of Trivandrum city, which is the big data, which we're going to be analyzing. But also with that, we're doing GIS mapping. And the GIS mapping brings together a lot of these elements that we're finding from other scales. And then finally, on the bottom right-hand corner, we have the scale of the software itself, the Safetipin app, which is the safety audit app.
in which we have, of course, Rakhi, who is our co-investigator here from FOR School of Management. She's got a digital engineering background. She's doing the app analytics. She's looking at the back-end forensics of the app to look at how the app itself is working. Does the app work efficiently to help the women to use it in order to access safety, to be safe in the city, to highlight the issues and problems through the app? So our activities, it's a 6-month project, but obviously it's not going to end in 6 months. We've had in the UK a number of project workshops. We've had, in the end, we planned a project conference, and we're going to be presenting this in an international conference in London. In India, this is one of our first city stakeholder workshops, and this is in Trivandrum, and then later on we'll have another one in Kochi, and then we'll also have a national level conference which is going to be supported by UN Women in India. There's some changes that we're planning, and these are the key outputs, these are the key aims of the project, that we have change at different scales. And Sakhi and Safetipin, but also UN Women, is very, very important for us to partner in order to deliver these outcomes and aims. So we have transformative changes that we plan in terms of global policy through the help of UN Women, addressing the SDGs, the Sustainable Development Goals, the Anyway, new urban agendas, and so on. At the city scale, we want to say that this can contribute to the making of the Trivandrum master plan, which has just been worked at. It can feed into the Trivandrum smart city plans, and we would love to work with stakeholders who are involved in this. We want to also involve Sakhi in the neighborhood scale, because Sakhi is already working with pamphlets, producing pamphlets, doing gender training programs. So this is one of the changes that we're hoping that Sakhi can help us initiate. And then, of course, at the intimate scale, we've been doing some participatory workshops with the women. And this is where I think some of the women, there's been a lot of awareness about these issues. They've been able to talk about this for the first time, be believed and supported. So there's been a lot of capacity building and giving information to the women, information not just to understand the city, but to also understand how digital technologies can work or can help them to understand and navigate the city better in a safe and accessible way. ഇന്നിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ കൂടി ഏത് രീതിയിൽ വനിതകൾക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ, അത് ഗ്രഹാന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള ചിന്തകളും അതിന്റെ പഠനങ്ങളും അതോടൊപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി പോലുള്ള ആപ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള വിശദമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ഇതിനൊരു ഏത് രീതിയിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണാം, അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതത്തിന്റെ കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നവരല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ. അതുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ അവസരങ്ങളിലാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള NGOസിന്റെ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വേണ്ടത്. ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്റ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ആലോചനകളും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റുകളും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇനിയിപ്പം കൊച്ചിയിലേക്കും ഇതിന്റെ വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഈ അവസരത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. We are talking about Safetipin as a particular one way of looking at safety and the connection that women make in terms of their own safety and their family safety and social safety in general, and the infrastructures that we have, and how women use these digital platforms to kind of take their safety into their own hands. We'll spend the next few minutes just giving some of the snapshots of our data to illustrate how they actually are related in the daily lives of the women that we spoke with, and how we can start to try and address issues of women's safety through infrastructure. പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തന്നെ സ്ഥലത്ത് നടത്തുകയുണ്ടായി.
എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഡ്രെയിനേജ് ആണ് അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനോട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ, ലൈബ്രറി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്. അതൊന്നും ഫങ്ഷനിങ് അല്ല. എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കണക്ഷൻ, കറണ്ട് കണക്ഷൻ തുടങ്ങിയതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുകയും അവിടെ കുട്ടികൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയും ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കാണ് പോകാൻ ഭയപ്പാടുള്ളതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട അൺസേഫ് പ്ലേസസ് ആയിട്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. One of the methods that we used was mental mapping. We gave each woman that we spoke with a piece of paper, and we asked them to draw a map of their daily experiences and lives in their local neighborhood. So this is an example of one. This is one participant's example of a mental map. And where you can see the red crosses, those are areas which they have highlighted as unsafe areas in their local neighborhood. Now, the interesting thing that we see is that where they have put the red crosses is where the public spaces are, so the community spaces. അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ്, സെക്ഷൽ മിസ്കണ്ടക്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അത് വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്ത് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും അവർ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയും അവർ തുറന്നു പറയുകയുണ്ടായി. വേറൊരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം കാണുന്നത്. But another issue that came up right away was the prevalence of substance abuse, that is to say drugs and alcohol. The women we spoke with illustrated various examples of drug use amongst the youth in the community and alcohol abuse amongst men of all ages. And this affects both public safety and private safety. The one thing you'll notice that we haven't mentioned is digital technology. And this is because most of the women in this low-income community that we spoke with did not have access or awareness of anything more advanced than a simple handset mobile phone. This is clearly highlighting a gap in terms of what women have access to in low-income communities, and it's a key part of the puzzle that we have to try and address. She mentioned about drainage is a problem. Can you explain a little more about what is the problem and how it is connected? കോർപ്പറേഷൻ വന്ന് വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും അത് അവിടെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയി മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പിന്നെ കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുകയും അവർക്ക് അത് കാരണം ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മേഴ്സി പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡിലൂടെ ഈ സ്യൂറേജിന്റെ സംവിധാനം, ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സംവിധാനം സ്യൂറേജ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കോളനി പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ സ്യൂറേജ് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡാണ് ആ സംവിധാനം അവർക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള Safetipin is basically a map-based online and mobile phone application which works to make cities safer and communities safer by collecting and disseminating information related to safety. It uses a couple of methods, not only through this app, My Safetipin, but there is another app which is called Safetipin Lite, which we have extensively used in this project in the first phase. I'll touch upon it. And in the second phase, we will be using My Safetipin to do, I'll just come to that, yeah. So the core of the app is basically a safety audit. Earlier, these audits were done manually, but these audits can be done now through the app. And the findings of the audits can be geotagged. There are these 8 important parameters which has kind of defines the section of safety in urban areas, and those parameters are, as you see, is lighting, walk path, basically is footpath, openness. By openness we kind of mean that what is the visibility of the place, how long can you see. If you have to exit that place, you should be able to gauge, like whenever you're walking on the footpath, you're mentally kind of look at the place and see that to what extent you can go to that place. That openness means that. Visibility means that how much people can look at you and how you can be and how much you can see. So basically people feel safe or unsafe in a place depending on how much they are seeing visible to people and how much visibility they have about the crowd around them.
So these are basically combinations of some hard, which is this physical infrastructure, and some soft kind of social perceptions of the place. Then we have gender use in terms of whether how many women are present in the place, which gives confidence to another women user in a social space. Then we have security, which is physical security in terms of guards, in terms of policemen, and all this kind of security who have authority to intervene. And then there is public transport, which in terms of could be anything like from a mass transit to a bus to a train to last mile connectivity, that is like NMT, which is non-motorized transport, which ply on the road. And the last is the feeling. So basically whatever audit is being done is represented through these 3 pins, very, very basic pins. One is the red pin, which obviously highlights that the area is probably not safe. The yellow one will tell you that area is moderately safe, and obviously the green one tells you that area is quite safe. We have this something called open street mapping and community engagement. Both of them kind of fills that gap which low-income community or people who do not have access to smartphones can also fill. What all the app can do, it can obviously let you do an audit of your place. It can help you track your friend. And the other one is obviously you can quickly tell how you feel about that space. And the third one is like the Google can generate routes for you from if you're traveling from point A to point B, you would Google will generate 2 routes from you, one on the slower, one on the faster routes. The third route can be generated by Safetipin if you have enough data on the city, which giving a safer route, basing on the pins which are crowdsourced or which are kind of collated through other methodologies. Also through this app, which is called Safetipin Night, and that it's a camera which is mounted on the windscreen, and you drive around the city, and we make the routes and everything it's preloaded to that camera, to that app, and every 100 meters you can take pictures of the city. And about 130 kilometers of Trivandrum have been covered by 2 women drivers. A little more than 1,500 pictures are generated. And it has already been coded through these 8 parameters and sub-parameters which each of the parameters have. Taking all of that together, when you do an aggregate of it, you generate a safety score, which is then pinned on the city or in parts of the city which you can go. You can go to a single part of the city and look at that. It will give you a safety score of that area, which will tell you that in terms of poor or good infrastructure or what that safety score is generated. So yes, it's half the work done, because now we have only kind of coded the city in terms of Safetipin by using Safetipin Night. The second phase will be actually using volunteers and crowdsourced data, which manually people will go and do an audit. Once that is done, the second phase, both of them will be kind of put together to generate a final safety score of the city. Right now, the safety score doesn't look like really promising. It's like moderately safe, the city, depending on these 8 parameters which we have. It is very important that any technology which is being deployed, implemented, being used, where a lot of money, resources are being used, it is being analyzed in the way in which it is achieving an objective. For an example, we're talking about Safetipin. There are certain objectives that Safetipin is achieving, but in reality, is it achieving it? Where are the places that it is not working, or it might need some improvement in order to achieve that particular objective? Yes, we can understand, we can analyze the kind of devices that Safetipin users are using. So it is very important to analyze those devices as well. If you're talking about a neighborhood where the low pass income is there, it's very important to analyze those devices. Can we afford a device? Or for example, if the device is there, how powerful is that device? Because you're talking about technology. Technology is not independent. Technology comes with digital literacy. Technology comes with certain parameters that it depends on. So it is very important that we analyze them, and on a very, very regular basis. As you see, this is a complex project and fairly unique.
because of the range of material that we're pulling together and trying to interrelate around a crucial and very difficult to grasp issue. Whoops. So you've heard a neighborhood study, which is largely qualitative and interview-based, in talking to women and understanding their understanding of their space. We have Safetipin data, which is about generating a big data, but big data of rather a different sort than usually is developed. The other component which we haven't talked about to such an extent is mapping, again, GIS mapping. Ways in which all of this kind of data can be brought together, and brought together in terms of maps and spaces, so that we can identify some of the things that really come at the center of the program, like disconnections in infrastructure. Can we find the blind spots from all this kind of material, where infrastructures are not connecting, are not affording women the right to a safe public space or a safe residence, neighborhood, and so on. And then there's another bit, which is that Safetipin itself is both our partner, but they're also, as it were, the object of study. It's very important, and I'll return to this just very briefly in a moment, that we don't just use data, we try to understand how particular kinds of data make up our world, partly because it makes up our policy, our political interventions, the way in which we relate to people's needs and to the communities that we're trying to help. Okay? Any kind of academic research program, which we are partly, is about generating all kinds of data and information. Okay? It's also about being able to question the kinds of data and information that go into political and public interventions. And I think, if anything, one thing that this project demonstrates already is the complexity of dealing with issues like violence against women and their connection with infrastructure, with public space, with city and urban planning, and so on, and the diversity of kinds of data and information that can and should make up any idea of smart. Okay? We tend to use these terms everywhere, UK, US, India, in very commonsensical ways or in very technologically driven ways as well. സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടും സുരക്ഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും പറയുകയാണ്, ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കോളനികളിൽ. നമ്മൾ ആ സ്ത്രീകളുടെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ മേലാണ് അവർക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഹെൽപ്പാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഹരാസ്മെന്റും അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Three very eminent persons who really can speak on the subject. We have two architects whom I have known for many, many years, Shankar and Sajan. Both are the, I think everybody in Trivandrum know them very well. Ganga is new to me, but I heard a lot about her work. Today, actually, we are trying to talk about fragmented infrastructure, and particularly concerning the safety and security of women folk. All my life, I've been actually not really looking at gender-sensitive this thing. I've been looking at gender-neutral design all my life. No masculine design, no feminine design, and things like this. Gender-neutral design, I think, is the way out for us. It's not really the design; it's the attitude that actually should change. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കേരളത്തിൽ വിമൻ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സ് വളരെ കുറച്ചു. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സാണ് അധികം അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂട്രൽ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം വിമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ നിർബന്ധമായിട്ട്. പബ്ലിക് സ്പേസ് ആയാലും പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആയാലും. പബ്ലിക് സ്പേസസിൽ സ്പേസസ് ആണ്, ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമല്ല. സ്പേസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാം
എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ വന്ന് സംസാരിക്കാനും അവർക്ക് കൂട്ടം കൂടി വർത്താനം പറയാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമൽ സ്പേസസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫോർമൽ സ്പേസ് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ററാക്ഷനെ കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അത് അത്തരം സ്പേസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്പേസിനേക്കാൾ സേഫ് ആയി ഓപ്പൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, അമ്മമാർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ സൗഹൃദ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളുടെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടാന്നുള്ളത്. എപ്പോഴും സ്മാർട്ട് സിറ്റി ആയാലും ശരി 90% അല്ല 100% സ്ത്രീ സൗഹൃദമായിട്ട് പോകണം. ന്യൂട്രൽ ആവാൻ പാടില്ല, സ്ത്രീ സൗഹൃദമായിട്ട് പോകണം. അത് ഭാവിയിൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് മാറിപ്പോകും. ഫിഷ് മാർക്കറ്റുകൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള യാതൊരു സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ശങ്കർജിയോടും സാജിനോടും ചിലപ്പോൾ ഈ നിർമ്മാണമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേദി എനിക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളും നവീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായ രീതികൾ അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തണമെന്ന് രണ്ടുപേരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. So ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ we just tried counting the number of toilets we need. നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ it was like hardly 10-15 in the city. So after we launched a campaign, we launched an app. So we used the term Kakkus, which is a local name, the Malayalam word for toilets called Kakkus app. Projects which again has been looking at the increased incidences of violence against women, and particularly after the Nirbhaya case and the VAW rapes, there was this whole campaign around let's build toilets, and toilets is about gender justice. So again I thought whether you come across those kinds of narratives in the work that you do, both with policymakers but also grassroots, and how you engaging with those kinds of issues where people seem to think that toilets will stop rapes because rapes happen from outside, not from inside the home. So if women leave home, that's when they're unsafe. But the toilet inside the home is not really very important to look at. Infrastructure is responsible for safe city. What about a sane city? That is equally important. So I believe we have to work hand in hand with the infrastructure and a social campaign. This is not something that one group or somebody sitting at one end has to do. Because the moment we look at the society, how much ever we blame, how much ever we put blame on the hypocrisy, it is multi-layered, like nature. And it is easy to co-work with for the cause. നിർഭയയുടെ അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിർഭയ ഷെൽട്ടർ ഹോമിലെത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്തെ സ്പേസ്, സാഹചര്യം, അവസ്ഥ, ഇത് മൂന്നുമാണ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഈ സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വായിക്കണം എന്നുള്ള റിക്വസ്റ്റാണ് എനിക്കുള്ളത്. The women-friendly buildings will start from the design stage. It's actually a participatory approach. Participatory from the women's side. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് ഇല്ല എന്ന് ഗംഗ പറഞ്ഞതിനോട് 100% യോജിക്കുക. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടാതെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാമ്പയിൻസും അവയർനെസ്സും അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ സേഫ്റ്റി കൂടാതെയുള്ള സേഫ്റ്റി ഇഷ്യൂസ് ധാരാളം നമുക്ക് ഈ സിറ്റിയിലുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും കോർപ്പറേഷനോ ആരെങ്കിലും അധികാരികളോ വന്ന് നമുക്ക് പരിഹരിച്ചു തരില്ല. സ്ത്രീകളുടെ ശക്തി ആർജിക്കലും അതിന്റെ ഒപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. സ്ത്രീകള് ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ കരുത്തുള്ളവരായിട്ട് തീരണം. മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അല്ലാതെ ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഒരു റോഡൊക്കെ കയറി അതൊക്കെ
ബാക്കി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വേണ്ടേ? നമുക്ക് ആദ്യം ലൈറ്റിംഗ് നോക്കിയിട്ട് ശംഖുമുഖം ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ശംഖുമുഖം That's one of the things when it's cool. ആയുർവേദ കോളേജ് എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ലെജൻഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുവർ ലൈറ്റിംഗ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചസ് ഉണ്ട്. അതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 3 രീതിയിലാണ്. ഒന്ന് അൺസേഫ് അറ്റ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, അൺസേഫ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് അൺസേഫ് അറ്റ് ഡേ. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏരിയ മുഴുവനായിട്ടും അത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ സേഫ് അല്ല. പോലീസ് തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചർച്ചയിൽ വന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴക്കൂട്ട് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ റോഡ് തന്നെ സേഫ് അല്ല, ഒട്ടും സേഫ് അല്ല. ഒരേ മാപ്പിന്റെ 3 പെർസെപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതൊന്ന്. കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. One of the key things that has come out today are 3 maps. We are going to incorporate these maps in our own analysis as well within the GIS that we will do, and hopefully in the next few months we will show you some of these GIS maps, overlaying some public data with some of this qualitative data that is on the maps. But generally to everyone, I would just like to say thanks, and also I think all of us would like to say thanks to everyone for coming. And again, thank you very much to Sakhi for helping us.